اليوم محاضرتنا على ال pathology of pituitary gland. As we know, when we are dealing with any endocrine dysfunction, so we have either hypofunction or hyperfunction. احنا هسه حاليا راح نبدي pathology of endocrine organ or endocrine glands. فأول أسبوع عندنا ال pituitary. راح تتعلمون خلال هذا اليونت انه عندي الباثولوجي of each endocrine organ. اكو عندنا either hypofunction or hyperfunction. اوكي طلاب ماكو شيء تسمعوني مو؟ بس خلي احد يحكي. هذا هو مو؟ اوكي فمثل ما قلت لكم راح نتعلم انه عندنا راح ناخذ بعدين الثايرويد بعدين الادرينال. فكلها خلوها ببالكم. اول شيء شنو عندي two main pathology either hyperfunction or hypofunction. لانه as we know an endocrine gland هو responsible for secretion of certain substance. Okay, this is very important for human body. First pathology, hypofunction. Hypofunction, as we know, pituitary gland consists of anterior and posterior part, which is in close connection with the hypothalamus. أخذتوا محاضرات histology؟ أخذتوا histology of pituitary gland؟ الاناتومي؟ نعم دكتورة أخذنا. Okay. Hypofunction of the anterior pituitary may occur with loss of or absence of 75% or more of the anterior pituitary parenchyma. إذا عندي loss less than of the pituitary parenchyma less than 75 ما راح البيشنت يكون asymptomatic. So this is a critical cutoff point اللي هو 75%. Hypopituitarism راح أسمي الحالة hypo which is hypofunction. فحسميها hypopituitarism which is a clinical term accompanied by evidence of posterior pituitary dysfunction in the form of diabetes insipidus is almost always of hypothalamic origin. Why? لأنه إحنا عندنا from the anatomical point of view we have a strong connection between posterior pituitary and hypothalamus. فإذا أنتم ماخذين محاضرات الاناتومي والهيستولوجي راح تكونون الصورة تكون واضحة عندكم. فعادة الhypofunction of posterior pituitary is almost always of hypothalamic origin. وراح نيجي نعرف شنو السندروم اللي راح نعرفها بهذه المحاضرة اللي resulting syndrome. Most cases of anterior pituitary hypofunction are caused by non-functioning pituitary adenomas. طلاب كلش عندنا very important thing you should know in the pathology and even in clinical lectures. عندنا كلش important common is common. okay very important انه تعرفون الكمن وتضبطون الكمن. وعادة الام سي كيوز اغلبها تجي بترم انه the most common causes of anterior pituitary مثلا the most common causes of posterior pituitary وتختارون. فهذه كلش يعني very important انتو بأي محاضرة تكونين ملمين بأنه most common cause. the most common cause of anterior pituitary hypofunction are caused by non-functioning pituitary adenomas. pituitary adenoma is اكو احد يعرف يجاوب شنو pituitary adenomas؟ تعريفها شنو يعني جبالكم ان نسمع pituitary adenoma؟ It's a benign tumor of pituitary gland. Benign tumor, not malignant. It's a benign tumor of pituitary gland. We call it pituitary adenomas, responsible for the most cases of anterior pituitary hypofunction. Another cause هو ischemic necrosis of the anterior pituitary. كلمة ischemic necrosis mean necrosis due to loss of blood supply. أكيد أنتم أخذتوا بصف ثاني الإسكيميا معناها necrosis due to or death of organ due to reduction or cessation of blood supply. فعندنا ال second cause of
anterior pituitary hypofunction is ischemic necrosis of the anterior pituitary as a result of destruction, as we mentioned previously, should be the destruction of the parenchyma more than 75%. مثل ما قلت لكم إذا أقل من 75% the patient is asymptomatic. يعني عندي هواية فرصة إنه ال cut off point بين symptomatic and asymptomatic patient with pituitary hypofunction is 75%. Okay? Until the signs and symptoms of hypopituitarism develop. Sheahan syndrome or postpartum necrosis of the anterior pituitary. فإحنا postpartum Sheahan syndrome we define this syndrome as a postpartum. تعرفون شنو postpartum؟ معناها after delivery. نسمي هذا الترم postpartum اللي هي الفترة اللي تبدي immediately after delivery till 14 days. Okay? So, Sheahan syndrome is a postpartum necrosis of the anterior pituitary. Is the most common form of clinically significant ischemic necrosis. هسه رجعنا شنو بالبداية عرفنا the most common cause of anterior pituitary hypofunction is a pituitary adenoma. هنا regarding Sheahan syndrome, the most common form of clinically significant ischemic necrosis of the anterior pituitary. During pregnancy, طبعا هسه هذا why this occur, why Sheahan syndrome develop in some women after delivery. The main pathophysiological mechanism during pregnancy, the anterior pituitary enlarge considerably, largely because of an increase in the size and number of prolactin secreting cells. ليش؟ لأنه الwomen تحتاج إلى prolactin because احنا عندنا should be prepared for breastfeeding after delivery. فبتبدي بالpregnancy increase number of prolactin secreting cell إلى أن توصل الحد اللي بعد الدليفري يكون مسموح إنه تبدي breastfeeding. This physiologic enlargement of the gland, you should know this is not a pathologic, this is a physiologic enlargement of the gland. However, اللي هي normal, okay? However, is not accompanied by an increase in blood supply from the low pressure portal venous system. عندنا البيتوتري راح يصير عندنا enlargement بالبيتوتري gland. However, the blood supply not increase, okay? تظل هي نفسها البلد سبلاي إلى البيتوتري اللي هي normal size اللي هي طبعا صغيرة مقارنة بالبريجنانسي. يبقى البلد سبلاي حال الwomen that is not pregnant, okay? فthe enlarged gland is thus vulnerable to ischemic injury. يعني احنا عندنا الاسكيميا من اكو imbalance between need and supply as مثل ما انتم اخذتوها بمحاضرة الكارديك اسكيميا لما اكو عندي imbalance between ال supply by coronary artery و between ال demand ال body demand ال heart demand, اوكي؟ فلما عندي هسه هاي نفس الحالة لما عندي راح يكون البيتوتري اسكيميا لما يصير عندي an imbalance between the need and the supply, especially in women who had significant hemorrhage. Especially تحدث هذه الحالة عادة in women with severe significant postpartum hemorrhage and hypotension due to during the peripartal period. البeripartal period مثل ما قلت لكم إياها هي بعد البريود اللي immediately تبدي after delivery. طلاب واضح؟ سامعين تسمعون واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور. اوكي نكمل. إذا أحد عنده سؤال رأسا يعني ابدوا احكوا رأسا لأنه أريد أشوف على الباوربوينت. عندنا the third cause of anterior pituitary hypofunction is disseminated intravascular coagulation. هاي انتم ماخذيها DIC اللي هي بالهيماتولوجي ف it's out of our job حاليا. فانه the most common also a common cause of anterior pituitary hypofunction is DIC. Other cause
Another cause, sickle cell anemia. Another cause, elevated intracranial pressure. Then traumatic injury or shock of any origin. اوكي هسه احد يسالني يقول يمكن ليش دي ان سي تسبب hypofunction بالانتيريور pituitary كلها resulting of ischemia. دي ان سي اكو راح يصير عندي thrombotic coagulopathy ثرومبوس ميني ثرومبوس throughout the circulation. sickle cell anemia عندها القابليه انه تكون تصير sticking للفاسكوليتشر even there is a vulnerable or even a patient become vulnerable to have thrombus or elevated intracranial injury, direct injury, or shock أيضا there is hypotension or impaired organ perfusion. Any organ in shock could be affected during shock, even the pituitary gland فيكون decrease blood supply resulting in necrosis. أعيد necrosis لازم أكثر من 25% تتحطم disrupted تماما حتى البيشنت يكون symptomatic. Another cause, ablation of the pituitary by surgery or irradiation. احتمال مثلا surgery in nearby tissue, removal of nearby tissue may be محتمل انه it's an iatrogenic cause أنا نسميها احنا لانه due to by surgeon احتمال راح يشيل جزء 75% مثلا راح يشيل من البيتوتري جلاند وراح تكون نسميها الحالة ablation or irradiation. مرات patient receive irradiation for malignant tumor راح تأثر على البيتوتري جلاند وتسبب لي necrosis. احنا عندنا الirradiation مرات تسبب necrosis. Other less common cause of anterior pituitary hypofunction including inflammatory lesions such as sarcoidosis. ماخذين sarcoidosis تعرفوها؟ لو لا. Sarcoidosis is an inflammatory immune condition of unknown cause. Any organ could be affected, but the lung and lymph node the most common, and the skin the most commonly affected. Tuberculosis, تعرفوها tuberculosis, it's an infection condition resulting from infection by Mycobacterium TB. Trauma and metastatic neoplasm, very rare condition. There is in very rare instance, there is a metastatic deposit occur in the pituitary gland. طبعا as we know, the main body recipient of the main organ that receive metastatic deposit منو اكو احد يعرف؟ اكثر body بالorgan عادة يعني كمان famous يروح للميتاستيك deposit from any malignancy in the body. سامعين؟ أحد يعرف؟ ما حد يعرف؟ طبعا liver والlung the most common organ receive metastatic deposit. عندنا very rare organ اللي هي البيتوتري فمن هذا نحن نقول other less common cause of anterior pituitary hypofunction. خلصنا الانتيريور pituitary hypofunction. الحين قلنا pituitary gland consist of anterior and posterior part. عندنا هسه posterior pituitary syndrome أسميها. عندنا as we mentioned نوعين either resulting from the hypofunction or hypofunction. فعندنا two syndrome اللي هو diabetes insipidus and سيادة أسميها سيادة اللي هي معناها syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. ليش؟ لأنه البوستيريور pituitary responsible for secretion of antidiuretic hormone اللي يعني اللي احنا نختصره بال ADH. اوكي؟ فعندنا two syndrome either سيادة or diabetes insipidus. Diabetes insipidus caused by antidiuretic hormone deficiency or decreased production, while SIADA is a syndrome due to increase in the antidiuretic hormone. مثل ما قلنا احنا any endocrine organ اما عندنا increase او decrease. Antidiuretic hormone deficiency causes diabetes insipidus, a condition characterized by excessive urination
polyuria caused by inability of the kidney to properly resorb the water from the urine. Diabetes insipidus can result from several causes, include head trauma, neoplasm, احتمال neoplasm of the posterior pituitary صار بيها neoplasm, result in بعد ما قامت يعني there is no synthesis of antidiuretic hormone because the posterior pituitary become a neoplastic. There is a mass or trauma, direct trauma and destruction of the posterior pituitary, or inflammatory disorder of the hypothalamus and pituitary, or from surgical procedure, surgical manipulation, or يعني يسموها any condition, any pathologic condition resulting from the surgery اسميه شنو؟ iatrogenic cause. شنو iatrogenic cause؟ هو caused by surgical manipulation. Sometimes the condition arises spontaneously, اسميه idiopathic. Any pathological condition that arises spontaneously يعني without any known cause, any documented cause, اسميه شنو الcondition؟ idiopathic, in the absence of any underlying disorder. Diabetic insipidus from antidiuretic hormone deficiency is designated as a central to differentiate it from the nephrogenic diabetes insipidus as a result of renal tubular unresponsiveness to circulating antidiuretic hormone. هنا عندنا الdiabetes insipidus antidiuretic hormone deficiency either result from diabetic insipidus فأسمي هذه central. ليش؟ لأنه الكوز بالposterior pituitary and hypothalamus there is no antidiuretic hormone production. But nephrogenic diabetes insipidus, there is normal antidiuretic hormone production, normal hypothalamus, normal posterior pituitary, لكن الكوز هو شنو؟ there is unresponsiveness, ما يقدر يعمل. اوكي موجود لكن العمل فاقد لعمله. unresponsiveness بالrenal tubular cell لcirculating antidiuretic hormone. إذا أحد يسألكم شنو النفروجينيك diabetes insipidus أو يجيكم مثلا MCQ nephrogenic diabetes insipidus or link or match, there is normal antidiuretic hormone. Okay, there is no deficiency. لكن إذا يجيكم diabetes insipidus central diabetes insipidus راح شو تسوون match؟ تسوون match لل antidiuretic hormone deficiency. واضح طلاب؟ أحد يجاوب؟ واضح؟ دكتور. دكتور واضح. أوكي نكمل. The clinical manifestation of both disease يقصد أي disease؟ يقصد central diabetes insipidus and nephrogenic diabetes insipidus are similar. Why؟ لأنه إحنا عندنا clinical manifestation of any endocrine dysfunction result يعني from no action. يعني هسه عندنا اثنينهن المين underlying pathophysiological mechanism مختلفة. ما يعني مختلفة. واحد عندي أني antidiuretic هرمون، واحد لا، أنا ماكو antidiuretic هرمون decrease، واحد لا normal موجود، لكن اثنينهن ماكو function. ما يقدر يعمل الانتيدايرتيك هرمون. واحد هو قليل لأنه نسبته قليلة أو ما مفروز أصلا فما يقدر يعمل. الثاني لا موجود لكن أصلا ما يستطيع يعمل، ماكو responsiveness، ماكو response إله من الrenal tubular cell لأنه هو الأكشن هو direct main action directly on renal tubular cell. لهذا السبب الsymptoms the same symptom between there is no any difference between the central and nephrogenic diabetes insipidus. Serum sodium and osmolarity are increased as a result of excessive renal loss of free water. احنا عندنا بالبلد excessive loss of water. لهذا السبب يعني احنا اي شيء اي محلول من اوخر من عند الووتر راح يكون مركز، صح؟ من اريد اركز اي محلول. لهذا السبب الاوزمولاريتي يعني تركيز، راح يكون تركيز الصوديوم عالي لانه الووتر قليل، اكو water loss resulting in thirst and polydipsia.
فراح يكون عندهم عادة إحساس بالعطش وشرب ماء كثير. عادة السيمتومز confused with diabetes mellitus. عادة أبو diabetes mellitus also راح يشعر بالثيرست والبوليدبسيا. لهذا السبب investigation is very important to exclude diabetes insipidus or to exclude diabetes mellitus in any patient with thirst and polydipsia. Patient who can drink water generally can compensate for urinary losses. لهذا السبب يحتاج انه يعوض urinary loss by large amount of water. راح يقول للطبيب زيد اللي عنده اي patient عنده diabetes insipidus، راح الطبيب يقول لازم تزيد الwater consumption حتى تعوض النقص. Patients who are bedridden إذا واحد bedridden or otherwise limited in their ability to obtain water, so will develop life-threatening dehydration. So dehydration is preventable in patient with diabetes insipidus إذا الpatient patients who are not bedridden or otherwise limited in their ability. أخذنا diabetes insipidus وقلنا إنه هي result from decrease or hypofunction بال posterior pituitary. decrease in the anterior hormone secretion. يعني اسم العكسي عفوا دكتورة، بس صوتك يقطع، ما مبين إن أنتي قاعدة تحكي. ها طلاب بتسمعوني؟ إيه دكتورة، هسه واضح الصوت. اوكي واضح؟ أعيد السيادة. اوكي يلا هسه نعيدها. احنا قلنا any dysfunction in any endocrine organ resulting from either decrease or increase, either hypofunction or hyperfunction. اخذنا الانتيريور pituitary وشفنا الهايبوفانكشن. هسه ناخذ البوستيريور pituitary. الهايبوفانكشن resulting in diabetes insipidus. الهايبرفانكشن posterior pituitary والhypothalamus. يعني ما اقدر افصل posterior pituitary. There is a strong connection between posterior pituitary and hypothalamus. إذن increase بالsecretion of the antidiuretic hormone عكس diabetes insipidus تماما. And symptoms also عكسها تماما. أصيح لها سيادة. نسميها سيادة. It's a clinical not very correct term لأنه السافكس شوية long، الاختصار طويل، فلهذا السبب متعودين الكل يعني متعود يصيح له سيادة. هو المفروض SIADH or syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. So there is antidiuretic hormone excess which is caused by several extracranial and intracranial disorder. This condition leads to resorption of excessive amount of free water with resultant hyponatremia. تشوفون طلاب الفرق
جدا يعني جدا opposite تضاد تام between سيادة and diabetes insipidus. هناك البيشنت there is loss of excessive amount of water وهايبرنتريميا عنده. هنا البيشنت لا there is resorption بالعكس of excessive amount of water وعنده hyponatremia. Okay, ف completely different condition. The most common cause of سيادة includes secretion of ectopic antidiuretic hormone by malignant neoplasm, particularly small cell carcinoma of the lung. هنا تنتبهون على فقرة بالسيادة. هذا السندروم not only result from intracranial cause, يعني not only result like diabetes insipidus result from should be the main pathology should be in the posterior. لا, even in there is an extracranial and relatively common cause of سيادة اللي هو secretion of ectopic antidiuretic hormone. شنو يعني الكوز؟ هسه هنا الكوز باللنج صح؟ البيشنت عنده سيادة لكن there is no intracranial cause. There is no cause in the centrally. هنا لا بالعكس باللنج there is a malignant neoplasm most commonly or particularly small cell carcinoma of the lung secrete ectopic antidiuretic hormone. هذا الفينومين أصيح إلى paraneoplastic phenomenon. Non-neoplastic disease of the lung and local injury to the hypothalamus or neurohypophysis or posterior pituitary. The clinical manifestation of سيادة are dominated by hyponatremia, cerebral edema, and resultant neurologic dysfunction. Although total body water is increased, but blood volume remains normal and peripheral edema does not develop. لأنه هنا عندنا السحب للبادي water not only intravascularly, okay, not merely intravascularly, even extracellular, but not intravascular. فهمتوا ليش إنه normal blood volume remain normal. عندي هواية سحب للwater بالبادي لكن not directly or not larger proportion in the intravascular, so there is no peripheral edema. هاي عادة تجيكم بالكلينيكال بالماتشنج مثلا بالام سي كيو. peripheral edema ماكو بالسيادة although there is an increase in the total body water. تمام واضح؟ اوكي هسه اخذنا الهايبوبيتوتاريزم كملناها. نيجي هسه شنو؟ hyperpituitarism. اوكي hyperpituitarism resulting from increased secretion of pituitary hormone. The most common cause of hyperpituitarism شوفوا هسه انا مرة ثانية the most common cause of hyperpituitarism is anterior lobe pituitary adenoma. Pituitary adenoma, as I mentioned previously, it's a benign benign tumor of pituitary gland. Can be of two types according to size. أقسمه إلى قسمين. Macroadenoma, when the size of the benign tumor greater than 1 cm in diameter, or microadenoma, when the size of the pituitary adenoma less than 1 cm, and on clinical evaluation they can be functional or non-functional. فإحنا نقسم البيتوتري أدينوما إلى according to size either macro or micro, وanother division تقسيم ثاني according to the function. مرات عندي pituitary adenoma functioning يعني patient symptomatic أكو function symptomatic due to hormone production, و non-functioning and the patient is asymptomatic. Macroadenoma may potentially lead to mass effect. عندنا microadenoma طالما هي less than 1 cm in diameter, there is no mass effect or very subtle, okay? But macroadenoma may potentially lead to mass effect. راح يسوي pressure يعني حيكون more than 1 cm.
including visual disturbance، لأنه إذا أنتم ماخذين anatomy تعرفون الكونكشن وشنو أكو بالبيتوتري فوسا. إذا ماخذين ال component of pituitary fossa راح يشوفون أكو there is an optic chiasm، there is a compression resulting in the visual disturbance. Functioning adenoma are associated with distinct endocrine sign and symptoms. Mutation of the GNAS1 gene, which results in constitutive activation of stimulatory G protein, is one of the more common genetic alterations. فالgenetic alteration إذا مثلا أحد يسألكم the most common genetic alteration in pituitary adenoma شو تقولون؟ mutation of the GNAS1 gene. Pituitary adenoma are classified on the basis of hormone production by neoplastic cell, which are detected by immunohistochemical chemical stains performed or tissue section. Pituitary adenoma can be functional, associated with hormone excess and clinical manifestation. أكو عندي هي functional pituitary adenoma، إذن لازم أكو شنو قصدي functional؟ معناها secret hormone. هذه الهرمون راح تعطيني symptoms according to the which type of hormone produced by adenoma or non-functioning demonstration of hormone production at tissue level only without any clinical manifestation. ماكو symptom of hormone exists patient asymptomatic، لكن شنو عنده يكون؟ عادة النون فانكشنينج بيتوتري ادينوما عادة تكون ماكرو ادينوما، عادة تكون كبيرة الحجم. البيشنت عنده شنو؟ عنده symptom due to mass effect not due to hormone excess. Symptoms due to mass effect due to compression not due to hormone excess. واضح طلاب لحد هنا الآن؟ كو أحد عنده سؤال؟ أحد يجاوبني؟ واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور. أوكي نكمل. Pituitary adenoma composed of a single cell type and produce a single predominant hormone. Most pituitary adenoma occur as sporadic, not familial. In about 5% of cases, however, adenoma occur as a result of an inherited predisposition. فعندنا وراثية، نسبة الأدينوما تكون وراثية بال 5% or only 5% of population. In 95% تكون sporadic، patient ما عنده لا أب ولا أم ولا أي family predisposition of pituitary adenoma. Non-functioning and hormone-negative adenoma are likely to come to clinical attention at later stage and therefore more likely to be macroadenomas. As I mentioned مثل ما قلت لكم non-functioning عادة تكون macroadenoma، راح يراجع الطبيب أسرع من المايكرو أدينوما لأنه أكو عنده significant effect، أكو deterioration in vision، راح تضغط على الأوبتيكيازم، راح تسوي deterioration in vision، فعادة يراجع الطبيب أسرع من اللي عنده مايكرو أدينوما، لأنه السيمتومز اللي عنده تكون طبعا المايكرو تقولي لي مايكرو أدينوما هو عنده سيمتوم، صحيح هو عنده سيمتوم due to result from increase in the secretion of pituitary hormone، لكن هذه السيمتومز اللي عنده ما راح تكون مرعبة بقد السيمتومز اللي عنده أبو الماكرو أدينوما. أوكي، ما راح تكون درجة مرعبة بحيث راح يراجع مباشرة للطبيب. Regarding pituitary adenoma أكو عندي gross features وأكو عندي microscopic feature. إحنا بالباثولوجي عادة any disease, any tumor, any non-neoplastic condition عندنا either gross وعندنا either microscopic feature. انتو اكيد we are familiar from the pathology lecture، ماخذين انتو صف ثالث فتدرون يعني pathology عندي either gross or microscopic. gross what is the gross feature اللي اشوفها by naked eye، ما احتاج لاي assistant. اوكي، ما احتاج لاي شيء،
أشوفها فأسميها gross feature. The usual pituitary adenoma is well circumscribed. طلاب انتبهوا على الوصف. بالبداية عندي any tumor أوصف بالوصف. بالبداية circumscription البوردر إنه عندي malignant tumor not well circumscribed interdigitating invasive صح؟ لكن إحنا الأدينوما قلت لكم هي benign tumor is a well circumscribed. شنو well circumscribed؟ قصدي إنه شلون مثل ترسم أني مثلا دائرة ترسمها بالضبط حدود كاملة well circumscribed. ماكو شيء irregular بالبوردر. ماكو شيء طالع انه بحيث يريد يصير يسوي invasion الاندر. فبالبداية اقول all circumscribed. soft lesion لانه عندي قسم hard lesion، قسم stony hard، قسم rubbery مطاطي. فلا هذه very soft lesion that may in the case of smaller amount be confined by the sella turcica. فقط بالسلة turcica إذا كانت microadenoma. Larger lesion may compress the optic chiasm and adjacent structure, erode the sella turcica, and extend locally into the cavernous and sphenoidal sinus. راح يروح يكبر وراح يسوي لي pressure effect. لكن انتبهوا not invasion, not invade the underlying in the adjacent structure. It is not a malignant tumor. It's a benign tumor. السيمتوم اللي يسوي ليها due to pressure effect, due to mass effect. صح should be removed as soon as possible لكن should be removed as a benign tumor. Once the patient تخلص من pituitary adenoma هذا هو life expectancy normal like any يعني any patient not suffer from adenoma. In as many as 30% of cases, the adenoma are non-encapsulated and infiltrate adjacent bone, dura, and uncommonly brain. Foci of hemorrhage and or necrosis are common in larger adenoma. عادة بالsmaller percentage 30% من الأدينوما هي تكون non-encapsulated. فلهذا السبب إنه 70% عندي encapsulated محاطة by capsule. infiltrate adjacent but not invade راح تقول لأنه راح تكبر infiltrate adjacent structure. وعادة بالlarge adenoma راح ألقى hemorrhage and necrosis. Microscopic feature: pituitary adenoma are composed of relatively uniform polygonal cell in sheets called or papillae. Uniform القصد بيها uniform يعني السيل اوف ادينوما وحده تشبه الثانيه اسميها uniform. another term استخدم اقول monomorphic المورفولوجي موحد وحده تشبه الثانيه. polygonal شكل السيل تكون polygonal. الارينجمنت يكون in sheet يعني وحده صف ثانيه مصفطه كانه شيتات. cord حبال مثل الحبال اسوي cord التصفيطه مال السيل هاي قصده الارينجمنت. Papillae شنو؟ finger-like arrangement. Supporting connective tissue or reticulin is sparse, accounting for the soft gelatinous consistency of many of these tumors. يعني بالجروث انتبه لها هي soft. من اجي على الميكروسكوبي راح القى sparse reticulin. sparse يعني كلش قليله. reduced to absence reticulin راح القاها كلش قليله. لهذا السبب الكونسستنسي راح يكون soft. The nuclei of neoplastic cell may be uniform or polymorphic. أحياناً تكون polymorphic بنسبة قليلة. Mitotic activity usually scanty يعني قليل. لسيتوبلين عادة الميتوسيس ويا كل ما يزداد الميتوسيس كل ما يكون ويا المالجنانت tumor. The cytoplasm of the constituent cell may be acidophilic, basophilic or chromophobic. يعني acidophilic معناها وردية، basophilic أزرق cytoplasm، chromophobic رصاصي بين الوردي والأزرق. Depending on the type and amount of secretory product within the cell, but it's fairly uniform throughout neoplasm. neoplasm يعني كله نفس اللون. إذا كانت acidophilic فكل النيوبلازم يكون لون cytoplasm acidophilic. إذا كان basophilic معناه كل النيوبلازم basophilic.
عندي two criteria لسه very important، انتبهوا عليها زين، انتبهوا عليها مهمة. Two criteria help me in distinguishing between pituitary adenoma and non-neoplastic pituitary gland, cellular monomorphism and absence or a significant reticuline network. cellular monomorphism قلت لكم يعني تشابه السيل مشابهة، وماكو reticuline network، فهذا يعزز diagnosis of pituitary adenoma. لكن non-neoplastic pituitary gland راح تكون polymorphic cell، تختلف، راح ألقى acidophilic cell، ألقى basophilic cell، ألقى chromophobic cell بنفس السلايد، وراح ألقى أكو reticuline network. هسه طلاب سؤال، ليش هذه العبارة؟ ليش لازم أني أفرق بين النورمال pituitary وبين النيوبلاستيك pituitary adenoma؟ واحد يجاوبني؟ واحد يعرف ليش مهم إنه أفرق؟ أو مو ليش، هو طبعا مهم أفرق، يعني ليش يحتاج إنه أخلي ببالي هذا الشيء؟ واحد يجاوب؟ واحد يجاوب؟ تسمعني؟ واحد يسمع؟ دكتورة صوتك يقطع كلش. لا دكتورة الصوت دا يقطع، ما دا نسمع شي، ما أعرف يم زملائي همين أو لا. هسه واضح الصوت؟ لسه واضح إيه، بس أعيد السؤال. أوكي، أعيد السؤال. ليش هاي العبارة موجودة بالمحاضرة؟ ليش إنه أخلي ببالي إنه كلش مهم إنه أفرق بين النورمال بيتوتري وبين البيتوتري أدينوما؟ واي؟ ليش هاي العبارة مهمة؟ أكو أحد يعرف؟ دقيقة رؤى allow to speak. ها رؤى، ها طلاب، من يعرف؟ دكتورة لأنه التريتمنت يعتمد عليه. أكيد التريتمنت راح يعتمد عليه، بس مو هيك قصدي، يعني قصدي إنه بعد يعني أكيد التريتمنت، لأنه هذا ما عنده بيتوتري أدينوما، زي إذا ما عنده بيتوتري أدينوما ليش مسوي له بايوبسي؟ ترى هو مش سهل واحد يفتح البرين ويسوي يعني بالبايوبسي، صح؟ يعني مو مثلا من السكين بايوبسي، صحيح لو خطأ مو بالله صعبة؟ دكتورة على خيار المالجنانس شلون؟ يعني نبعد المالجنانس. لا، مرات السيرجن تعرفون هاي يسموها مايكرو سيرجري، فد عمليات كلش دقيقة even under microscope يسويها نيورو سيرجن. مرات ما ياخذ من الليجن، راح ياخذ شنو؟ راح ياخذ من النورمال بيتوتري اللي remaining نورمال بيتوتري. اوكي، فاحنا البايوبسيات انتم يعني ما شايفين طبعا اكيد بعدكم، البايوبسيات اللي تجينا حتى نشخصها هذه تكون يعني فتافيت او بالبوينتات. اوكي، التشو اللي يجي، التشو اللي طالع السيرجن كبايوبسي ويدزه للباثولوجيست، ترى قياسه 0. نقيسه ماكو 0.1 tiny pieces of tissue، تخيلوا بالبوينتات نفحص على الجهاز. اوكي، هاي البوينتات احتمال اصلا هذا اللي مو منطقي، ما ياخذ من الادويه حتى نقول دكتورة صوتك يقطع من نفسه. ها طلاب هسه الصوت؟ هسه دكتورة هسه تمام.
واضح؟ دكتورة أعيد لكم احنا عندنا البايوبسي اللي ليش أنا مهم انه افرق بين النورمال بيتوتري وبين البيتوتري ادينوما. هذه البراكتيكال بوينت اوف فيو خلال حياتكم، حياتنا العملية، او اذا احد يريد يصير باثولوجيست. عندنا احنا النيوروسيرجن، الجراح الجملة العصبية، ايش راح يسوي؟ راح يسحب اي عمليات صعبة يسموها مايكرو سيرجري، فحتى يستخدم المايكرو اندر مايكروسكوب يشتغلها. فراح يعطينا شنو يسوي بايوبسي، وش يقول؟ يطلب من الباثولوجيست يعطيه دايجنوسيس. اوكي، احنا يجينا هذا البايوبسي من نسوي سلايد شنو تجينا فتافيت. يعني السيرجن ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا بالبوينتات، تشو راح يعطينا بالضبط شكل النقاط، يعني بالضبط يجينا نقاط. شلون يعني ما اعرف شلون اوصف لكم انتم لانهم ما شايفين، بس يعني صار عندكم فكره. يعني انا من استلم بايوبسي من السيرجن يعطينا 3 نقاط صغيره من التيشو، تيجي نقاط، يعني كل نقطه 0.1 واحتمال نقطه واحده حتى 0.1 سي ام، 0.1 سي ام، اوكي، 1 مليم. فمرات ماخذ من النورمال بيتوتري، اوكي. فحتى نشوف بالسلايد نشوف كلش قليل يعني، فحتى نحدد انه هذه مو بيتوتري ادينوما، هذا الجراح ماخذ من النورمال بيتوتري، ويعيد يجيب لنا مره ثانيه البايوبسي. اوكي، صار واضح؟ اوكي. هسه الجروس فيتشر اللي اباوعها باي ناكد اي، طبعا هذا اكيد بوست مورتم، يعني بيشنت ديد بيشنت كاديفر. فهذه هاي البرين، المفروض هاي الاريا اللي هي بيتوتري. طبعا هاي شو اسميها؟ اكيد اسميها ماكرو ادينوما، كلش كبيره. شوفوا هذه الماس حتى طالعه من السيلا تورسيكا. طبعا السيلا تورسيكا المفروض هنا موجوده، تشوفون هاي مثال عن example of pituitary macroadenoma. عندي microscopic feature of pituitary adenoma، عندي مثال هذه السيل polygonal. شوفوها يعني تقريبا تقدرون تصوروها انه على شكل polygonal monomorphic، وحده مشابهه للثانيه، وماكو reticular network. فهذه يعزز لي ال feature histological feature of pituitary adenoma. واضح طلاب؟ اكو احد عنده سؤال؟